Приветствую вас, любители вышивки! Сегодня о мозаичной сетке в Ришелье. Она также связывает между собой детали рисунка, как бриды и паучки, но смотрится значительно изящнее. Не так ли? Состоит она из отдельных ячеек многогранной и неправильной формы и выглядит как фон для узора. Мозаичная сетка может быть очень тонка, поэтому ее можно применять к тонким работам, выполняемых на батисте, шелке, шифоне. Например, как на этом образце, выполненном на крепдышине. Спасибо ученице за подарок. Начало работы такое же, как у всех предыдущих ажурных работ. То есть по всем контурам, предназначенным для вырезания, должен быть проложен валик. Если надо по рисунку, и сделан настил. Только потом постепенно вырезаем и натягиваем сетку. На тонких тканях оттяжка строчки делается только один раз, в одном направлении. На обратном пути обрабатывается валиком до половины и делается оттяжка к противоположному контуру и так далее. Но я вам покажу более плотную мозаику. Надеюсь, принцип формирования сетки будет вам понятен. Хочу только подчеркнуть, идеальные и одинаковые ячейки не бывает, но это совсем не критично. Ближе к идеальности можно сделать только в ручной вышивке. А видео, которые я здесь встречала, как, например, взята готовая фабричная сетка и по ней пришивают прокладочную нитку валиком, то это сделано для красивой картинки, для людей, которые о машинной вышивке не знают ничего. Мы приближаемся с вами к художественной глади. Предлагаю вам выбрать цветок для показа вышивки художественной гладью. Какой цветок будет назван больше всех, тот и выиграет. Спасибо за участие. До встречи на следующем уроке. Kick him out again, free. Don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning.